ஓகே. இப்ப ஸ்டெப் 11 டாக்குமெண்ட் நினைக்கிறேன். இதில வந்து நான் சொல்ற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப யூசர் கேட்கிறேன். "கிரேட். வாட் டு யூ திங்க் தட் வி மிஸ்ட் இன் திஸ் ஸ்டெப்? இஃப் எனிதிங் மிஸ்ட், வி வில் இன்க்ளூட் இட். அதர்வைஸ் வில் கோ டு த பேக்-எண்ட் டெவலப்மென்ட்" சொல்றேன். Meantime, I have a question. How can implement auto save features because it's real time? Do we need socket based kind of things to implement here, or any real time process like signal or kind of things uh, to be done? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்க போனால் எக்ஸலண்ட் கொஷின். It's smart to pause and review before switching context to backend. You have identified two critical areas, features we might have missed, and crucial topics of saving user works. Let's address both. பார்ட் 1ல பார்த்தீங்கன்னா, என்ன கேட்குறோம், பட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் இன் ஃப்ரண்ட் எண்ட் while core is solid. Here are few quality of life and essential features that professional design tools have. We don't have to build them now, but we should be aware of them. Undo redo. This is probably the single most important feature. Users expect to be able to hit Control Z. Implementing this usually involves middleware in Redux like Redux undo that keeps history of states அப்படி செய்யலாம். Copy paste the ability to select elements and control C plus V to duplicate it. This would involve adding action to duplicate an element's data with a slight offset in X and Y. Keyboard shortcuts in the Wagler, deleting an element with a delete or backspace key, moving select elements with arrow keys. This involves adding global keyboard event listeners, zooming and panning, the ability to zoom in and out of the canvas and pan around. Canvas stage supports this directly with props like draggable for panning and by changing its scale. Alignment and smart guides. As you drag an element, line appears to help you align it with the center of page or with other elements. This is more advanced features that requires calculating the position of all other elements during a drag event. But grouping the power, selecting multiple elements, grouping them to move resize and as a single unit, this would require new group element type in our drag state. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் நான் இப்போ ஜூமிங் அலைன்மெண்ட் ஸ்மார்ட் கைட்ஸ் மற்ற குரூப்பிங் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் இதெல்லாம் போடையில் இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர்லாம் போட்டால் நல்லா ரெக்கமெண்ட் ஆகி மை சஜஷன் வி ஆர் ஃபேண்டாஸ்டிக் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் MVP for editor. Let's park these features for now and get saving mechanism work. Undo redo should probably be the first one we add after backend is connected. Backend connect பண்ண பிரச்சனை இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருந்தா அப்புறம் ஏதாவது ஃபியூச்சரில் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். பார்ட் 2வில் வந்து கேட்குறேன் இப்போ இம்ப்ளிமெண்டிங் அவுட் ஆஃப் சேவ் யூ எக்ஸலன்ட் கொஷன். You are absolutely right thing about this. Frequent saving is a key to a good user experience. Let's break down the options. Do we need WebSockets, Signal, or etc.? No, not for simple autosave features. WebSockets are for real-time two-way communication. Their classic use is to collaborative application like Figma or Google Docs, where a user age changes need to be instantly pushed to user B. அப்படியே அது தேவை. ஒரு collaborative ஒர்க் பண்ணிக்கல சரியானே. Our use case is simpler. The clients just need to be periodically push its state to the server. A standard HTTP request is perfectly fine for this. Using WebSockets, we would add unnecessary complexity and server-side overhead for this specific feature. How to implement the robust autosave features? Here's a highly effective and standard approach using React hooks and Redux sum. And the features of JLAMA. And the strategy, debouncing. We don't want to send an API request on every single keystroke or every pixel drag. That would be overall the server. Instead, we want to save only when the user has pushed their activities. This technique is called debouncing. By debouncing technique, where users start typing, user change the font, user drag shapes, user pause for 2 seconds. Now we trigger a save API call. அப்படி செய்யலாமா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா implementation plan. Create a use debounce custom hook. This is a very common and useful React hook. பாருங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா create source hooks use debounce. சரியானே நான் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பிரான்ச் 11 க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நான் புது ஹூக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண வேண்டி இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா create hooks use debounce .ts அந்த ஹூக் வந்து நாங்கள் அதில் செஞ்சுருக்கிறோம் சரியானே. ஸோ இப்போ இந்த யூஸ் debounce.ts இந்த இதை காப்பி பண்ணி போட்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இப்போ இதில் பேஸ்ட் பண்ணுவோம்.
இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த கோடை காப்பி பண்ணிட்டு இதில் போடுவோம். ஸோ தான் யூஸ் debounce நான் பார்க்குறது என்ன ஸோ இப்போ ஃப்ரம் ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்களா அது ஸ்பெல்லிங் ரியாக்ட் Chane. Create a visual, create a component to manage the auto save logic. We can create special non-visual component whose only job is to watch for state changes and trigger the save. இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு சோர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ இது ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண வேண்டி இருக்குது. இப்போ கிரியேட் ஃபீச்சர்ஸ் எடிட்டர் ஆட்டோ சேவ் மேனேஜர் சேனே ஃபீச்சர் எடிட்டர்னா சேனே டேரக்ட் நினைக்கிறேன் இப்போ லே அவுட்டுக்கு வேறு இல்லை டேரக்ட் பார்த்தீங்களா ஃபீச்சர் எடிட்டர் அதுக்குள்ள ஆட்டோ சேவ் மேனேஜர் அந்த 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 இதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்களாண்ணே. ஸோ இப்போ இதை வந்து இந்த லெவலில் போடுவோம். நியூ ஃபைல் ஆட்டோ சேவ் மேனேஜர் சரிண்ணே .txt அப்படியே ஒரு லெவலில் வருது சரிண்ணே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பண்ணிவிட்டு இந்த கோடிங்கை போடுவோம். ஸோ இதில் என்ன error வருது இனம் சேவ் ஸ்டேட்டஸ் இதில் வந்து சின்டெக்ஸ் இஸ் நாட் ரேசபிள் சின்டெக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்களா எல்லாம் இங்கே இஎஸ்எல் இஷ்யூ அதுன்னு இருக்கணும் மேம். வேணும்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் பண்ணுவேன் என்னென்னு பார்ப்போம். அங்கால பார்த்தோம்னா இப்போ இன்டிகிரேட் இன்டு அ டாப் ஹெடர் அப்டேட் சோர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் லேஅவுட் டாப் ஹெடர்ன்ற இதை வந்து இப்போ இது பண்ணட்டாம். இன்டிகிரேட் இன்டு டாப் ஹெடர்ன்ற இதில் உங்களோட டாப் ஹெடர்ன்னு ஓகே போட்டிருக்கிறோம். அது டாப் ஹெடர் நாங்கள் வச்சு ஜஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் தான் இப்போ இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இது பேஜ் அப்போ டிரெக்டாக அப்லோட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதில் இது இது பண்ணல தானே இது அப்படியே நாங்கள் நேராக போடலாம். எந்த இஷ்யூவும் வராது. இப்போ பேருந்து பார்த்தோம்னா summary next step. You have hidden on perfect plan. We have clear path for future front-end features and robust, effective plan for auto saving that does not require WebSockets. Let's proceed to the backend development. We have now a clear contract for our first and most important API endpoint. Endpoint put API templates ID, method put or post if creating. Penangala body a JSON object representing our data state from products. It will have two keys elements, an array of canvas element objects. Selected element ID a string or null. We can now build a .NET backend with the full confidence that that is will we meet the front end needs. Shall we start outlining the .NET project structure and database schema? அதாவது நான் இப்போ என்ன செய்யறேன்னா இப்போ இதோட வந்து நான் இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்போட நான் இதோட நிப்பாட்டி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இப்போ குயிக்காக அடுத்த பேஜஸுக்கும் போக போவேன்னா இப்போ என்ன பிளான் கொஞ்சம் ரிவர்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ ஜேசன் சர்வரை வச்சு ஒரு மொக் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் அப்புறம் நாங்கள் டேஷ்போர்ட் பேஜ் சென்ட் அவுட் பேஜ்கள் செய்து கொஞ்சம் கிளைண்ட்டுக்கு நாங்கள் டெமோ காட்ட வேண்டிய இருக்குது. குயிக்காக ஃப்ரண்ட் எண்ட் தான் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு. ஸோ அந்த இது பண்ண போகிறது நம்மளாக மொக் ஜேசன் சர்வரில் இதற்காக போட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்புகளில் அதற்கு நான் இதை வந்து நான் இப்போ டெமோ பண்ணி ரிசல்ட் இருக்குது. நான் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்களையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி போட்டு ஃபுல்லாக டெமோவை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.